Now let us look at instantaneous speeds. Okay, ఒక బాడీ ఏ దగ్గర స్టార్ట్ అయింది, బి వరకు ట్రావెల్ చేసింది. ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి ట్రావెల్ చేసింది అనుకోండి. ఏ నుంచి బికి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ అనేది ఇంతకుముందు చూసాం, సమ్ ఎక్స్ క్వాంటిటీ అవుతుంది. అయితే ఇది ఇంటర్మీడియట్ పొజిషన్స్ ఆర్ ఎట్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టాంట్స్ స్పీడ్ ఎట్లా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి నేను ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ వెళ్తున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుందండి అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వస్తూ ఉప్పల్ దగ్గర నీ స్పీడ్ ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి. ఉప్పల్ దగ్గర నీ స్పీడ్ ఎంత అని అడిగాను. నెక్స్ట్ గట్కేసర్ దగ్గర ఎంత, నెక్స్ట్ జనగాం దగ్గర ఎంత. అంటే ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఇన్స్టాంట్లో నేను నీ స్పీడ్ అడుగుతున్నాను. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ ద స్పీడ్స్ which are possessed by you at different point of times or different instants. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది సి డి ఈ ఎఫ్ జి హెచ్ ఈ పొజిషన్స్ ఇవ్వనుకోండి. ఓకే రైట్. నౌ ఎట్ పాయింట్ ఏ ఐ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ V1, కాల్ ఇట్ యాజ్ V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత ఉంది అంటే టైం T1 దగ్గర 5 km/h ఉందనుకోండి. V2 దగ్గర 10, V3 దగ్గర 15, V4 దగ్గర 18, V5 దగ్గర 20, V6 దగ్గర 25, V7 దగ్గర 30. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ 0. If I ask you about V1, what is the speed at V1 at this point C or at this point A, అంటే what I will do, distance traveled by టైం పీరియడ్ టేకెన్ అది చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందండి. ఆల్రెడీ మనం స్పీడ్ ఇచ్చేసాం. టైం T1లో ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది ఎంత, 5 km/h. V2 ఎంత, 10 km/h. V3 ఎంత, 15 km/h. V4 ఎంత, 18. ఇప్పుడు నాకు యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలి అంటే ఐ విల్ యాడ్ అప్ ఆల్ ద థింగ్స్, ఆల్ ద స్పీడ్స్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ యావరేజ్ స్పీడ్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎట్ డిఫరెంట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్స్. అవునా, అట్లా V1 ఒకటి ఉంటుంది, V2 విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ స్పీడ్, V3 విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ స్పీడ్, V4 విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ స్పీడ్. అంటే ఒక సేమ్ జర్నీ, హియర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వీ కెన్ పిక్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే అంటే ఒకటే సేమ్ జర్నీలో యావరేజ్ స్పీడ్ విల్ బీ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, ఓన్లీ ఎ సింగిల్ వాల్యూ, only single value. We'll get only a single value of average speed in this entire journey, but values of instantaneous speeds are more in number here. We can get more number of instantaneous speed in the single journey. ఈ ఒక్క ట్రావెలింగ్, ఈ ఒక్క జర్నీలోనే నాకు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్స్ వస్తాయి. కానీ యావరేజ్ స్పీడ్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎ సింగిల్ వాల్యూ ఆఫ్ యావరేజ్ స్పీడ్, బట్ ఐ హ్యావ్ మెనీ మోర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్. ఇన్స్టాంటేనియస్ స్పీడ్ యొక్క వాల్యూస్ నాకు చాలా ఉంటాయి. సి 1 2 3 4 5 6 7 8 I'll have 8 instantaneous speeds here. But when I go for average speed, the entire value will be a single one. Okay, now look at the formula here. What is the formula for instantaneous speed? That is small distance traveled in given time. See, small distance traveled in
వెరీ స్మాల్ పీరియడ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంట్. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంట్ దగ్గర ఎంత డిస్టెన్స్ నేను ట్రావెల్ చేశాను, ఎంత స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేశాను, ఎంత టైం పీరియడ్లో ట్రావెల్ చేశాను. ఓకే రైట్. స్మాల్ డిస్టెన్స్ traveled in particular given time. This is t1, t2 లో t3, t4, t5, t6 ఇట్లా different time periods, small time period. This time period will be a very small one at that particular instant. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎట్లా పలానా టోల్ గేట్ దగ్గర నీ స్పీడ్ ఎంత, పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఎట్ దట్ ఇన్స్టెంట్. పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అన్నా ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ అన్నా ఒకటే. ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వెంత స్పీడ్తో ఉన్నావు అని అడిగితే అప్పుడు మనం ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాము. దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చండి అంటే, స్మాల్ డిస్టెన్సెస్ని ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ డెల్టా ఎస్, స్మాల్ టైం పీరియడ్ని నేను ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ డెల్టా టీ. నౌ సీ హియర్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఇక్కడ నిలబడ్డాడు అనుకోండి, పైనుంచి ఒక ఏరోప్లేన్ వెళ్తుంది అనుకోండి, అనుకుందాం. ఓకే, ఈ పర్సన్ని ఈ ఏరోప్లేన్ దాటేసి వెళ్తుంది అనుకోండి, ఎంత టైం పీరియడ్లో ఈ పాయింట్ని, ఏరోప్లేన్ స్పీడ్ నేను అడుగుతున్నాడు, ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అడుగుతున్నాడు. ఈ ఏరోప్లేన్కి ఉన్న ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ ఆఫ్ దిస్ ఏరోప్లేన్ ఎట్ వాట్ పర్టికులర్ పాయింట్. ఈ పర్సన్ని నేను పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్స్టాంట్గా తీసుకొని నేను దీని స్పీడ్ అడిగితే ఈ ఏరోప్లేన్ ఎంత టైం తీసుకుంటుండండి ఈ పర్సన్ని దాటడానికి? ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. అవునా, చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. అవునా, అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటి, డెల్టా టీ విల్ బీ వెరీ స్మాల్. అంటే చూడండి, ఏబి టోటల్ డిస్టెన్స్ అనుకోండి, సి నుండి డికి రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అని నేను అడిగాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టైం, ఇది t1 అనుకోండి, ఇది t2 అనుకోండి. డెల్టా టీ విల్ బి t2 మైనస్ t1. ఈ t2 మైనస్ t1 ఇక్కడ టైమ్ 12 సెకండ్స్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యే వరకు 12.001 సెకండ్స్ ఉందనుకోండి. ఎంత అవుతుంది అది? 0.001 సెకండ్ ఆఫ్ టైం పీరియడ్లో ఈ బాడీ అనేది మూవ్ అయిపోయింది. ఇంత తక్కువ ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో డెల్టా టీ అనేది టైం పీరియడ్ చూసారుగా, ఇట్ విల్ బి వెరీ స్మాల్. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో డెల్టా టీ విల్ టెండ్ టు 0. డెల్టా విల్ టెండ్ టు ఆల్మోస్ట్ 0. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాట్ వీ కెన్ రైట్? See, delta t is equal to t2 minus t1. If I write t2 is equal to delta t plus t1, right? Delta t plus t1. Now, what if delta t tend to 0? 0 plus t1. Now t2 will be equal to t1. If time periods are same, then what will happen? It means average velocity will be equal to, average speed will be equal to instantaneous speed. ఈ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. if delta t tends to 0, change in time period is very small, as we have saw in the previous example. Atlantic situations lo, this is how you can say that
T2 becomes equal to T1. In that situation, V average speed will be equal to instantaneous speed. V average equal to instantaneous speed. Question will be like this: in what situations V average speed will be equal to instantaneous speed? If change in time period is very negligible or delta t tends to 0. ఇది ఆన్సర్ దానికి. ఓకే, ఇప్పుడు యావరేజ్ వెలాసిటీ తీసుకున్న అంతే వస్తుంది కదా. యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏం చేస్తాము సార్? ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటే ఏం తీసుకుంటాం మనము? స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ పర్టికులర్ గివెన్ టైమ్ డివైడెడ్ బై వెరీ స్మాల్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టంట్, రైట్? ఇదే అండి ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్, ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ. యాక్చువల్గా ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ చెప్పినప్పుడు దిస్ ఈజ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. హౌ యూ కెన్ డిఫరెన్షియేట్? ఇక్కడనేమో వెక్టార్ కాబట్టి ఈ యారో మార్క్ అనే వెక్టార్ నొటేషన్ అనేది ఉండాలి. V average will be equal to what? Delta r bar, పొజిషన్ వెక్టార్ కదా, డివైడెడ్ బై డెల్టా t, ఇప్పుడు ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటే ఏం రాయొచ్చు నేను? వాట్ కెన్ ఐ రైట్? ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ in given time, this will be a vector in small displacement in small time period at that particular instant. V average velocity will be equal to delta r bar by delta t. అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఇది కూడా ఇంతే, ఇట్లా వస్తుంది. అంటే V average velocity will be equal to average or else instantaneous velocity. అట్లాంటప్పుడు వాట్ కెన్ ఐ రైట్ ఇస్ V average is equal to limit if delta t tends to 0, delta r bar by delta t, that is equal to if limit if in this particular limit delta t tends to 0, it becomes what? Dr bar by dt. This is what you will get, instantaneous velocity. Speed లో ఎట్లా రాయొచ్చు ఈ లిమిట్ లో అయితే? How can I write with respect to speed? See, V average is equal to limit delta t tends to 0, delta s or else s by delta t. అంటే దీన్ని ఎట్లా రాయొచ్చు నేను? if I take out limit ds by dt, this is instantaneous velocity, this is instantaneous instantaneous speed, sorry, this is instantaneous speed and this is instantaneous velocity. Okay, now let us do a previous mains problem, JEE mains problem. See this, ఈ question లో we will be using distance, displacement, speed and average velocity formulas. Now how can you approach this problem? See this, a body is moving with a constant speed, in a curved path. See here, there is a body is moving with a constant speed but in a curved path, about a radius r, consider this as radius, its radius is r. Now he is asking for average velocity, constant speeds. At this instant it will be v, at this instant also it will be v, at this point also it is v, at this point also it is v. అంటే ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా కూడా ఈ పాత్లో మనకు వచ్చేది ఏంటండి? v, because it is
constant speed. Now you think of all the formulas. What is distance, what is the displacement, what is the speed, what is the this will be average speed, this will be average velocity. Distance ఎంత అవుతుందండి? What will be the distance? Distance is total path covered by this body about what? This. So total path ఎంత? 180 degrees. This will be r. Now what is the displacement from this point to this point? We will not consider the entire path traveled here. We will only consider the straight line path from between initial and final points. That is this. ఇది ఎంత అండి? If this is r, this will become complete, total will become 2r. What is the average speed here? Speed అంటే ఏంటి? Total distance traveled, that is pi r divided by what is the time period? T. Now what is average velocity here? Total displacement divided by time period. Time period ఎక్కడైనా ఇచ్చారా? మనకు ఇవ్వలేదు. Time period ఇవ్వలేదు కాబట్టి how can we find time period? From this formula we can find time period, right? See here, from this formula we can find a time period here. So V is equal to pi r divided by t. I can write it as t is equal to pi r divided by v. See, this is how you can convert. అందుకే ప్రతి ఫార్ములా రాసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి. రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయో రాసుకొని you have to gain the information, you have to drag the information from that. V is equal to pi r by t. We are not given the information about time period, that is t. Now we have got time period, t is equal to pi r by v. Substitute it here. Now in place of t here, what I will do? I will write pi r by v. Now I will cancel out r and r. What it will be? Final value, r and r are cancelled, that is 2v by pi. What are the units? Meter per second or meter second inverse. This is the answer, 2v by pi. See, your approach is very important here. ఏ డేటా ఇచ్చాడు, ఏ డేటా ఇవ్వలేదు, you have to write the given data. You have to write the given data at first. After that ఏ డేటా ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మనం తీసుకోగలం, తీసుకున్నాక ఏ డేటా ఇవ్వలేదో చూసి హౌ కెన్ వి గెట్ ద డేటా విచ్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా. ఓకే, ఏ ఫార్ములాస్ వాడాలి, ఏ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సి, కాన్స్టాంట్ స్పీడ్, కర్వ్డ్ పాత్, రేడియస్ ఆర్. వితౌట్ దిస్ టర్మినాలజీ యూ కెనాట్ డూ. క్వశ్చన్లోనే సగం ఆన్సర్ ఉంటుందండి. So you read the question carefully, read the question for about 2 to 3 times if you did not understand the question. After that you write the given data, then you can solve the problem easily. This is JEE mains problem. This is very easy actually. Okay, let us do some other problems in the coming classes. In the next class we will go through acceleration and different terminology in acceleration and what is acceleration, the different cases in acceleration. Okay, right.